You remember the three kinds of climate regions. Yeah. Write it. Can you write climate regions? Can you please write them down? One of them is Tropical. tropical. Wow, amazing. Good. And another is Polar. polar. And the other is Temperate. temperate. That is correct. Right? So everybody, tropical climate. 폴라. Tropical climate. 트로피컬 클라이메이트. Good. And polar climate. And temperate climate. 템퍼레이트 클라이메이트. Can you tell me one nation that belongs to tropical climate? Korea. So everybody belong to. Belong to. That means in Korea. That's right. 그러니까. So one nation that belongs to the tropical climate. 콩고 민주공화국. Congo. No. Tropical. Yeah, tropical climate. 아프리카. 브라질. With whole Africa, no. 그 Tell me one nation. 이집트. Egypt, no, that's not tropical. It's more like the desert 베트남. material area. What? 베트남. Vietnam. What is Vietnam? Is that Vietnam? 타일란드. Vietnam. 베트남. Or Thailand. 타일랜드. That's right. 말레이시아. Malaysia. Okay. What about polar region? Polar climate. North Pole. No, I said one nation. 러시아, 캐나다. So, Part of Russia. yeah, part of Russia. Part of Russia. Part of Russia. Part of Canada. What about temperate? Korea. Korea. 코리아. That's right. South Korea. 네? South Korea. So everybody, repeat after David. There are three kinds of There are three kinds of climates. 클라이메이트. One of them is One of them is the tropical climate. tropical climate. Vietnam Vietnam belongs to belongs to the tropical climate. tropical climate. Another Another is the polar climate. is the polar climate. Part of Russia Part of Russia belongs to belongs to the polar climate. the polar climate. The other is The other is the temperate climate. the temperate climate. South Korea South Korea belongs to belongs to the temperate climate. the temperate climate. Yeah, there's TH, Thai. Okay, let's go back to the reading passage. So everybody, extreme. 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 극한 극한 도전. 날씨. Right? Extreme weather. You know, extreme weather events are very, very bad lately because of what? The climate change. Several Yeah. climate change. Climate 기후위기. Climate change causes extreme weather events. Please write this down. 적어주세요. This is very, very important concept lately. Okay? Repeat after me, everybody. Climate change Climate change causes causes extreme extreme weather events. weather events. Good. You know what? There is this horrible weather condition going on in North America. North America, like Canada, America, they're suffering from this extreme weather events. Blizzards, snowfalls, freezing cold. Okay? Everybody, climate change Climate change causes causes extreme weather events. Extreme weather. All right, let's go. We usually We usually experience experience normal weather conditions, normal weather conditions, but but sometimes sometimes the weather the weather may become may become violent. violent. In these cases, In these cases, people experience experience extreme forms extreme forms of weather. of weather. All right.
So mostly we experience a normal weather condition, not extreme, okay? Not too horrible, not too harsh, okay? So what does that mean, experience? That's right. So we experience normal meaning 정상적 or 평범한 weather conditions. Okay? But 가끔 the weather, 날씨 may become 될지도 몰라. Become means 되다. Separate, violent. Not, it doesn't really. No, it doesn't really mean 폭력적인 in this sense, in this context. No. What is violent? Yeah, 사나운 is better. Or 거친. All right? 극심한. Please write this word down. Harsh. Say it, everybody. Harsh. Harsh. Good. Yeah, sometimes the weather condition can be or may be violent or harsh. Really harsh. You get it? And in these cases, people experience extreme forms of weather. 극심한 날씨의 형태. All right? Okay. Repeat after me. Extreme weather can be dangerous. Okay. There are many types of extreme weather. Extreme weather. Okay. In winter, sometimes the snow falls so hard that it is impossible to see anything except for the color white. This is a blizzard. Blizzards can drop huge amount of snow at all one time. At one time. Okay. 겨울에 가끔은 눈이 fall 내려요. So hard. 너무 심하게. Okay? 그래서 너무 심하게 내서 it is impossible 해요. Sarah, impossible means 불가능해요. 많은 게요. 보는 게 불가능해요. 뭘 봐요? 어떤 것이든 불가능해요. 천지 이거밖에 없어. 자, 읽어볼까요? Except for. One more time. Except for. That is correct, 다운. Very nice. Smart boy. 제외하고. 뭐를 제외하고? The color white. 흰색 제외하고는 아무것도 어떤 걸 보는 게 불가능해요. Everything is white. Everything is white. Which is the perfect and the best, favorable, agreeable situation for Sarah. Sarah said, David teacher, I want the world to be covered with snow. Everything looks white. I like it. 1, I don't have to go to school. Hello. 2, I don't have to go to 학원s. Even helloer. 3, I can make snowmen that looks like you, David. I can break it down. I'm going to get rid of the heads and punch it. Yes. So that's what Sarah likes. You like snowy days. What about what is it? Your favorite type? You like snowy days, windy days, sunny days? You like sunny day. You like? I'm Snowy. I like Snowy. Hi, Snowy. Thank you. You can say, I prefer. I prefer. Prefer. Not a prefer. That's not a better way to. Am I speaking poof English? Wow, that's challenging. So prefer. Okay, now let me ask you one more time. Evan, Yeah. which weather types do you like? I prefer Snowy Day. You like Sarah. And she's gonna what? Yeah. Inappropriate. Yellow. Inappropriate.
inappropriate. Inappropriate. Okay. What about you, Kevin? Which is your favorite type of weather? I prefer You prefer snowy day. snow? What about that one? I prefer. 제발 제발. I prefer. snowy. No. Oh my gosh. Prefer Okay, now Sarah, you ask me, which type It's time of weather of weather. do you like? Do you like? I prefer sunny days. no. Okay. So in winter, sometimes the snow falls so hard that it is impossible to see anything except for the color white. Because the world is the whole world is covered with snow. This is a blizzard. 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 눈보라. or 눈폭풍. 근데 한국어도 불자다. 블리자드. So blizzards can drop Can drop. huge amounts of huge good huge amounts of 진짜 많어. snow Snow. at one time. At one time. 한꺼번에 한 번에. 소리야. Yes, heavy fall, heavy snow. Actually, heavy Heavy. snow. Snow. Okay, heavy snow. 폭우, 폭설. And next, tropical storm. 열대 열대 번개. 스톰이요. 열대 폭풍. Okay, tropical storms. 아, 스- 폭풍. 아, Okay, have high winds, 강한 바람, heavy rain, 폭우, thunder. What is thunder? 천, 번개. 천둥, and the lightning, 번개. 번개. All right, so everybody. High winds, Highway. heavy rain, heavy rain. thunder, lightning. Lightning. 근데 그 Okay, everybody. Hurricanes Hurricane. and typhoons. 타이푼. Hurricane과 태풍. 테페스트. Typhoons. Tempest, yes. Are two types Or two types. these storms. These storms. Hurricanes. 여러분 허리케인은요 어디서 생기는 거예요? 미국. 예, 미국 지역에서 생겨요. 미 대륙에. 맞아요. 타이푼은요 아시아에 생긴 걸 타이푼이라고. 그 엄청 그러니까 어느 지역에서 생기느냐에 따라 이름이 다릅니다. 그러면 여러분 인도는요? 인디아. 사이클론. 사이클론. 그렇죠. 아프리카는요? 윌리. 윌리. 릴리. 자, 아무튼 허리케인과 타이푼은 뭐예요? 두 가지 종류의 이러한 폭풍입니다. Tornadoes. 자, 뭐 tornadoes. 토네이도. are Or 소리 안 내죠? Another kind of storm. another kind. 또 다른 종류의 폭풍이에요. These are twisters. 소용돌이. or 회오리바람. 회오리가 맞겠네요. 회오리바람. Let me explain. Hey, come on. Let me explain you Explain clearly. clearly. 자, 이게 미 대륙 있죠? Yeah. 이상한 노래가. 대충 미국이 이렇게 있잖아요. 캐나다가 있죠? 캐나다. 캐나다. US가 있죠? 멕시코. 멕시코. 맥리. There's some Argentina and Brazil, okay? Bolivia, Peru, okay? 바로. 여기서 생기는 태풍 있죠? Yeah. 태풍 이렇게 생긴 거 알죠? 이렇게 이 여기서 생긴 태풍은 네. 그래서 어디서 생기냐면 보통 여기서 생겨요. 네. 가운데. 그래서 일로 가죠. 네. 이거는 뭐라 하냐면 바로 Hurricane. 허리케인. 이건 허리케인이에요. 아시겠어요? 어디서 생긴 거예요? 미 대륙이죠. 네. 그러면 아샤. 고려. 일본이 이거만 하면 되죠? 아 일본은 저보다 사죠. 일본은 좀. 대충 이렇게 하면 여기는 아시아잖아. 네. 아시아에서 똑같은 태풍이 이렇게 생기잖아. 어디 생겨? 아시아는 되게 이렇게 필리핀이라든지 여기 생겨. 아. 이리 올라오죠. 네. 이건 뭐라 부른다? 이건 타이푼. 타이푼인 거야. 타이푼. 그러니까 결국 얘 둘이는 똑같은 종류야.
이름만 다를 뿐이야. 어. 이해됩니까? 네. 그럼 똑같이 여기 있는 태풍이 이런 열대성 폭풍이거든요. 어디서 생겼어? 인도 주변에 생기죠. 그 인도 대륙으로 가면 인도 반대로 가면 그거는 사이클론인 거야. 똑같은 거지만 어떻게 부른다? 딱 지역마다 그렇죠. 이 걔네들 이름이 뭐라? tropical 트로피칼 storm인 거야. 스톰. 이해돼요? 네. 근데 여기 토네이도는 뭐예요? 이거야 이거. 뭐예요 여러분? 바람. 토네이도는 어디 생겨요? 한 토네이도는 미국 내륙에도 생겨 이렇게 여러 개 이렇게. 일본에 생긴 거. 되게 미국 남부에서 이렇게 많이 생겨요. 일본에. 이렇게 알겠어요? 이게 뭐다? 토네이도. 약간 뭐처럼 생겼어요? 회오리 바람이죠? 여기는요. 태풍은 사실은 이렇게 생겼어요. 바람이 흐르는 방향이 생겨도 가운데 뭐가 있어요? 아, 위에 있는데. 태풍의 눈에는 여기는 약 한 2km 정도가 직경 2km 정도가 맑은 날씨야. 비도 안 오고 바람도 전혀 안 불어. 그래서 여기 있으면 이제 태풍이 지나갔구나. 아니야. 곧 있으면 엄청나게 와요. 쉬는 시간. 아 근데 저게 북반구랑 남반구랑 뭐 적도 근처에 따라서 그 방향이 방향이 달라요. 우리가 아는 태풍 이 방향 이렇게 가 이렇게 휘감아 이렇게 이런 식으로. 이해돼요? 근데 여기는 북반구니 그리고 남반구는요 이 반대로 가는 거야. 이해돼요? 이해돼요? 예. 그리고 여러분 알다시피 우리 지구는 이렇게 북반구 남반구 해류의 흐름도 달라요. 이렇게 네. 반대로 가는 거예요. 이렇게 이해됩니까? 네. 이렇게 다 막 얽히고 섞이고 있는 거야. 자 이게 지였습니다. 다시 말하지만 허리케인은 달라요. 타이푼과는 같이 거의 같은 열대성 폭풍입니다. 열대성 폭풍 알겠죠? 해봐 열대성 폭풍. 근데 토네이도는 열대성 폭풍이기도 하지만 좀 달라요. 그렇죠? 다른 개념. 그렇죠? 다른 개념이죠. 여기는 뭐가 지금 잔뜩 있잖아요. B. 비는 없어. 비구름은. 근데 물론 비가 올 수도 있죠. 왜 비가 오는지 알죠? 대기가 불안정해지면. 그러니까 비가 구름이 항상 있잖아. 여기에 이끼가 여러 가지 이렇게 먼지가 많이 모이면 얘네들이 무거워가지고 비가 오잖아. 네. 그쵸? 그러니까 먼지가 많으면 비가 오는 거야. 이해됩니까? 그럼 빗물 마시면 먼지 먹는. 그렇죠. 아, 그래 태풍에서 온 비가 그렇게 좋지 않아. 왜냐하면 구름은 언제든지 뭐래요? 결정이 결정이 약간 물 수증기가 결정으로 이루어진 거죠. 왜? 공기가 너무 차가워가지고. 근데 이게 너무 무거워지는 거야. 어디 산이 부딪히거나 하면. 그쵸? 아니면 여러 발 차가운 바람과 더운 바람이 만나지. 네. 여기서 뭐가 생겨요? 엄청난 비가 생깁니다. 그리고 우리 그 뭐라고 하죠? 장마기간에 이렇게 하늘 위에서 노는 뭐와 고기압과 아래에서는 저기압이 만나는 여기서 뭐야? 대기가 불안정해지면 비가 옵니다. 네, 이거는 이런 과학 상식이었고요. 자, 다시 말합니다. These are twister. These are B. 트위스는 아까 선생님 뭐라 했어요? 회오리요. 회오리 바람이라고 했어요. 이 회오리는 어때요? 주격광이 되면서 이런 게 되네요. 뭐가 있다? 바람을 가지고 있다. 근데 그 바람은 또 어떻게 해요? 불러옵니까? 분다. 어떻게 버려요? Extremely quickly. 엄청나게 빨리. 엄청 빠르게. 엄청나게 빨리 분다. 그래도 걔네들은 뭐야? 해봐. Cause. 일으키다. 야, 뭐를 일으켜요? 많은 피해. 엄청난 피해. 아시겠죠? Flood, Flood. meaning 홍수예요. 홍수와 drought. 홍수의 반대예요. 가뭄을 영어로 해봐요. drought. 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 Raw. 여러분 건조함을 영어로 뭐라고 그래요? 네? dry라고 그러죠. 네. Dry. drought가 너무너무 건조한 수준을 넘어가지고 비가 한 방울로 내리지 않은 drought가. 습기가 죽어버린 거죠. No moisture at all in the air. flood 홍수가 물이 넘쳐 흐르는 거고요. drought는 가뭄이에요. Are other example 또 다른 형태의 바로 natural Natural. 자연의 hazard 자연. 위험 자연의. 자연의 위험 또 자연 재해라고 생각하면 돼요. 네. disaster Disaster. example disaster Disaster. 적으세요. 재난 재앙 재해 disaster natural disaster 자연재해 네, natural hazard. 여러분 hazard가 위험이라는 뜻입니다. 여러분 이걸 들어봤나요? 해봐. biohazard. 바이오. 들어본 것 같아. 생화학 위험이에요.
무슨 말이냐면 독극물 있죠. 네. 그 약간 막 생화무기. 이렇게 큰 쇠통에다가 다운이 얼굴 그려진 게 있죠. 이렇게. 오. 어디요? 이러면 바이오해저드라고 있어요. 그럼 무슨 뜻이에요 이거? 그럼 화학적 위험? 예, 방사능? 맞아요. 그런 거 전부 다요. 그래서 이거는 만지면 죽어. 야, 크게 아프거나 죽을 수 있다. 그게 바이오해저드예요. 아 그럼 다운이 얼굴만 이제 안 건드면 되네. 뒷면에는 에반 얼굴도 있죠. 얘는 제일 그래서 natural disaster와 마찬가지로 natural hazard도 natural disaster 비슷한 겁니다. 자, tropical storms, heavy monsoon rains. monsoon은요 장마라고 생각하면 돼요. 여러분 heavy가 무겁다는 겁니까? 폭이란 말입니까? 폭이요. 예, 아주 많이 온다는 말이죠. 그래서 heavy rain 아까 폭우였고 heavy snow는요 폭설이죠. 그래서 tropical storm과 이런 heavy monsoon rain 장마 폭우는 often 무슨 뜻입니까, 세라? 자주. tropical. cause 아까 무슨 뜻이죠, 헤라? 세라? 세라 무슨 뜻이죠? 일으키다. 뭘 일으켜요? flood가 무슨 뜻이죠, 세라? 홍수. 그래서 얘네들이 열대 폭우와 장마성 비는 뭐를 자주 일으켜요? 홍수를 일으킬 수 있죠. 왜? 얘가 쓸려 내려갈 시간을 주지 않는 거죠. 계속 그 자리에 아주 많이 양이. 자, 그다음 drought는 뭐야? 가뭄 area 지역. several get no rain. 비가 오지 않는다. get no rain. 얼마 동안? for a long time. 긴 시간 동안 비가 아예 내리지 않아요. The planet, plant 식물이죠. The plants there, 그곳의 식물들은 뭐야? Die, 물만 먹어서. 죽어요. 그리고 the soil, 토양은요? blow away, 날아가 버려. 왜 날아갈까, 토양이요? 바람 때문에? 습기가 있어서 약간 좀 차분히 이렇게 가만히 있을 수 있는데 습기가 아예 없으니까 어때요? 가볍죠? 그러면 그 있는 표층토 해봐, 표층토. 표층토가 뭐냐면 그 토양의 그 위에 있는 얘네들이 다 날아가 버려. 왜? 물이 있어야 습기가 있어야 좀 이렇게 차분하게 가만히 있을 텐데 너무 가벼워진 거야. 그래서 the soil, 토양이 soil인데요. 그게 blow, 바람 불듯이 날아가 버린다는 거죠. blizzard, tropical storm. Sarah? blizzard, tropical storm, tornado. Everybody, tornado. flood, drought. Okay, now, 저산에는 물이 있는 것 같은데. guys, what is this? blizzard. What is this? tornado. What is this? What is this? What is this? hurricane. tropical storm. Tropical storm. Exactly. It said, go. Extreme weather can be dangerous. There are many types of extreme weather. I'm so sorry. Come again. 다시 해볼까요? We usually experience normal weather conditions, but sometimes the weather may become violent. In these cases, people experience extreme forms of weather. Extreme weather can be dangerous. There are many types of extreme weather. In winter, sometimes the snow falls so hard that it is impossible to see anything except for the color white. This is a blizzard. Blizzards can drop huge amounts of snow at one time. Tropical storms have high winds, heavy rain, thunder, and lightning. Hurricanes and typhoons are two types of these storms. Tornadoes are another kind of storm. These are twisters that have winds that blow extremely quickly. They can cause a lot of damage. Floods and drought are other examples of natural hazards. Tropical storms and heavy monsoon rains often cause floods. Droughts areas get no rain.
for a long time. The plants there die, and the soil blows away. What is the passage mainly about? 내 거 아니에요. I'm sorry. What is the passage mainly about? Extreme types of weather. Sarah, number 2, and this is for Kevin. 4 down. Number 5, it's for Ivan. Okay, number 2, Sarah, a place that gets no rain for a long time is experiencing a... What is the answer? This is a place that gets no rain at all. No rain. Super dry. For a long time. What is experience? Can you read it? Yes, drought. Good. And Kevin, what falls during a blizzard? Snow. Falls. Falls. Okay. And number 4, for down, what does forms mean here? Types. That's right. And number E, what are hurricanes and typhoons? They They are are? two types of these storms. Yeah. There are 2 types of tropical storms. 지우개 어디 갔어? All right, please write this down. Evan, this is the right answer. You just missed out the word tropical. This is very important, right? 오케이. 아이고. 그러니까 본문에 나오는 그대로 쓰는 게 아니라 요 답을 쓸 때는 이게 그 앞에 본문에 아무것도 없다라고 했을 때 이 질문만을 가지고는 이 대답을 하려면 반드시 tropical이 있어야 되는 거죠. 자, what can cause a flood? Tropical storms can cause flood. Yes. Oops. Sorry about this. Okay. Okay, undo. Oops, what's going on here? All right, sorry. Tropical storms 안 좋은 사람? can cause a flood. Or a tropical storm. What is the name of a storm? 자, 그 폭풍의 이름이 뭐죠? That is a twister. The name of a storm that Simply, has it's a called twist. 간단하게 it's called tornado. it's called tornado. It's called tornado. 여러분, it's called가 굉장히 유용한 표현이죠. 이것은 뭐뭐라고 불린다. It's called. Okay, Kevin, what falls during a blizzard? Blizzard. No, snow falls Snowball. during a blizzard. 그러니까 질문에 있는 표현과 답을 연결할 수 있어야 돼요. 이해됩니까? 그다음에 what does for means? It means types. It means types. 알겠어요? All right. And Sarah, what are hurricanes and typhoons? They are two types of tropical Storms. 아, 잘하고 있어. 맞아. 자신감 가지세요. And what can cause a flood down? Tropical storms can cause a flood. What is the name of storm that has a twister, Evan? It's called tornado. Good. And Kevin, what is this place experiencing when there is no water at all, no rainfall at all for a long period of time? What is this place experiencing? It is experiencing a drought. Excellent. Now, what is this passage mainly about? It is extreme types. It is about. It is about extreme types of weather. Okay, and Zayden, what does form means? Type. No, what does form means? It means type. It means It means types. Okay. All right. Every day, every time, review. Extreme weather, blizzard, tropical storm, and one other types weather. Heavy snowy. snow, and can only see white during them. Right? Everybody. You You can't see anything
except for except for the color the color white. white. And tropical storms, hurricanes, and 타이푼. typhoon. 여러분 타이푼이 원래 한자인 거 알아요? 한자? 타이가 클 때야. 이게 바람풍이야. 이게 태풍이야. 태 아니에요? 클 때. 그래서 타이. 아 타이푼이 태풍. 태풍이에요. 타이가 큰. 그 타국 왜 태국이라고 그래요? 태국. 큰 타이가 이 같은 거야. 큰 태. 그래서 태국이 큰 나라. 태국이 우리나라 한반도보다 훨씬 커요. 네? 네. 훨씬 커요. 그래요? 네. 엄청 커요. 태국이. 중국만 해요. 에이, 아, 중국은 세계 3위잖아요. 1등 어디야? 러시아. 2등이 어디야? 캐나다. 3등이 어디야? 중국. 차이나. 중국. 그리고 브라질인가? 아니 미국이지. 미국인 것 같아요. 미국이 4등이었어. 아메리카. Okay. Have high winds, heavy rain, thunder, and lightning. 번개 and can cause floods. And other types of weather, tornadoes, Storms. 아니요. storms. Yes, with fast blowing winds. And because 복수잖아. Drought는 뭐야? 가뭄. Periods of no rain. Next, very great in degree. 잡아. 정도. 이게 정도에 있어서란 말이야. 어떤 정도에 있어서 아주 great한 거, 매우 독특한 거. 뭘까요? 세라. 아닙니다. 뭔가 정도가 지나치게 바이올렛. 높을 때. 세라, 이로 시작합니다. 네 이요? 익스트리얼. 익스트리얼리. extreme입니다. 극도의. 정도가 심한 거죠? 극심한. 자, 그다음 두 번째, naturally occurring. 따라해 볼까요? naturally. 자연적으로 occur가 발생하다는 뜻이에요. 그렇죠? 자연적으로 발생하는 threat, threat. 어떤 사람이 와가지고 케빈한테 돈 내놔. 그 사람은 너에게 뭘 주고 있어? 위협을 주겠죠. threat가 위협이에요. 자연적으로 발생하는 위협인데 that has negative, 부정적인 영향을 사람과 환경에 미쳐요. hazard, Nature hazard. natural hazard. 생각하긴 했는데. 책에 있는 걸 하는 게 맞죠? 네. 그렇죠. 자연을 영어로 뭐라고 합니까? natural hazard. natural hazards. 그럼 아까 뭐라고 했죠? disaster라고 그랬죠? 네. 자, 3번. Jaden, a period of no rain. 전혀 비가 내리지 않는 기간. period, 기간. 마침표. 드, 맞네. 드르, 드르. drought. So everybody, drought. 가뭄. And down, the season when it's rained a lot in Southern Asia. 타이푼. 동남아시아에서 비가 많이 나오는 거. 타이푼이 아니죠. 기간. 이 시즌이 계절. 바로 몬순. 장마 기간. 몬순 해봐. 장마. 몬순이 장마예요. 장마.